And once we are done with this, dann bewegen wir uns in Richtung Katharina Reis. Have you all taken a look at the definition, which you might still remember from your reading of the text? Would any one of you like to read the definition of Hintergrund text? Ja. Okay, Chitwan, bitte. Hintergrundtexte sind Texte, die wir als Hilfstexte zur Klärung gewisser Hintergründe verwenden. Okay, danke schön. Und Sherry, was sind Paralleltexte? Ja, Paralleltexte sind Texte, die dazu dienen, Sprachmittel in der Zielsprache bereitzustellen. Im Gegensatz zu Wörterbüchern bringen Paralleltexte immer auch den spezifischen Kontext, in dem ein Wort oder Fachwort gebraucht wird. Okay, genau. So, das sind die beiden Definitionen. Jetzt gehen wir zu dem Quiz. Ihr sollt jetzt bei dem Quiz einfach, ja, ich schicke euch jetzt den Link und den Code noch einmal und bitte loggt ein und dann fangen wir mit dem Quiz an. Excuse me, mom. Ja? मम ये काहूट हो रहा है क्या? नहीं, ये काहूट नहीं है, दिस इज क्विजेस. ओके ओके ओके. Please start joining. What's the matter? Why aren't you all able to join? Is it problematic to join this? Yeah, so let us start. Yeah, Gautam. So Acha, you joined late. Let me just share that again. You see it now, Gautam? And maybe it also asks for at school at business. How are you using quiz at school at business or personal use? What will be select? I am not able to. Okay. Sumit, can you tell how you joined? What did you do? Sherry? Ma'am, just I opted out personal use. Personal use, okay. And Chitwan, why are you not able to join? What is the matter? It asks for two options, login with Google or login with Microsoft. So I'm clicking on login with Google. Huh? And I'm
typing my user name and my like password. Huh? Forget It about that. says Why user. not just simply go to the quizzes.com and see if you can do it that way? Okay, How I'm did the trying. others log in? How did you all After go in? login, it shows automatically shows the Google email IDs. So I have choose one of them, and then I come to this. Then I have joined that quiz. Yeah, it already shows. आपके पास options आते हैं. उसमें किसी में भी आप टिक मारो. Yeah, Gautam? But if you put that personal option, then also it is asking. Sherry, Deepthi, Sumit, did it ask you also for that? No, 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 ma'am. ma'am. I just select my Google account and join. Yeah, same here. And for personal use, I have chosen personal use. I chose at school. In any way we can join, I think. Hmm. Just try. If not, then I'll. In any case, you will be seeing my screen, so you can, think of the answer. This is just for the sake of revision. Himanshu. I have reached that step and I have entered for personal use. After that, we have to click on enter code. I I think so. I mean, isn't it asking you for a code? Yes, ma'am. Then it asks for code and then it is. Yeah. Uh, Okay. Those who joined late, please use the joining details that I have just written in the chat. Please use that and join. Chitwan. Tall. Sumit, once again, how come twice? Or is this another Sumit? Ma'am, actually I'm logging with my phone and using Safari. So it asks again. So I can. Achha. Okay. I have to come here for like unmute myself and say something. Then I have to go there. Now I'm putting on myself on mute and then go there. All right. I won't be able to say anything now. Fine. But you can write in chat. Yes, ma'am. I can try. Yeah, Shivani. Who's left? Himanshu, are you joining? Saif, what has Yes. happened? Ma'am, in a minute just. Yeah. And Saif? Yes, ma'am. Are you joining? Yes, ma'am. Wait. I'll start now. Okay. In case this is a very short quiz, basically you have to decide. Also, welches Mittel zu welchem, also ob es zum Hintergrundtext passt oder ob es zum Paralleltext passt. Das ist alles, was man machen soll. Das ist, wie gesagt, nur eine Wiederholung von dem, was wir schon gemacht haben. Also, los geht's.
Namita, es gibt insgesamt 5 Fragen, 5 6. Aufgaben, ja? 6. 6, okay. Ma'am, is it done? If let's I check. I have attempted 6 questions. Okay, so then you are done. Okay, ma'am. Yes, Subit. So all of you except for Seth, Sharu, you are doing it from another device now? No, ma'am, from the same device I'm doing it. Achha, I don't because know. it's Okay, yeah, it shows again. I don't know why. okay, but you are I done. can only see 5 questions. I can only see 5 questions, and again I can see the same questions as in. So the 6th question is here. Done? Okay, ich habe das. Okay, so hier waren die Fragen. Die meisten haben das, wie ich sehe, das richtig gehabt. Hier sogar mehr. Hier gab es ein Problem. Wie ich sehe, hier die meisten haben das richtig. Hier auch, die Mehrheit hat es richtig. Hier war es halb, halb. Okay. Was genau war das Problem mit dem hier? Sachkenntnis der Textnachricht. Was bedeutet das? Kann jemand ein Beispiel dafür geben? Klar Bedeutung des Textes. Ja, man versteht, über welches Fach in dem Text gesprochen wird. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn es über einen Text über Medikamente ist, dann wie bekommt man das Sach- und Fachwissen über Medikamente durch einen Text, der uns diese Information vermittelt, und deshalb gehört es zu der Hintergrundlektüre, damit wir das besser verstehen können, was wir übersetzen wollen. Zweiter Punkt, Kenntnis des Übersetzungsinitiators, bla 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 bla. Warum gehört es zum Hintergrundtext?
Intention des Textes gut verstehen. Mhm. Und weshalb sollte man die Intention des Textes gut verstehen? Warum ist dieser Hintergrund wichtig? And so that we can get the context of the text. And like, don't have example. Yeah, if you remember in the text, they talk about this Verba Campania. Yeah, yes. Where, okay. Ja, unsere Übersetzung hängt davon ab, ne? Also wie wir übersetzen, hängt von von der Intention ab. Genau, Shivani. Danke. Dann, Eigentlich vermittelt uns das Wissen und nicht die Sprache. Also das vermittelt uns die Information, das Wissen über das Thema und eigentlich Information. genau. Also viel mehr als die Sprache, viel mehr als die Sprachkenntnisse, es sind die Sachkenntnisse, ne, die uns dann helfen beim Übersetzen. Und das tut der Hintergrundtext und hier dann auch Kenntnis des Übersetzungsinitiators, seiner Intention und so weiter. Okay, der dritte Punkt. Was war das? Zu welcher Kategorie gehört das? Hintergrundtext oder Paralleltext? Lexikalische Mittel, Hintergrundtext. Nee, lexikalische Mittel. Lexikalischer Paralleltext. Ja, aber sind wir nicht bei dem dritten Punkt, Kenntnis des Zieltextempfängers gerade? Oder haben wir das diskutiert? Ja. Nein, wir sind bei 3. Ja, bei der dritten Kategorie dann, ja, Kenntnis des Zieltextempfängers und des Zieltextfunktionsfeldes. Also ich glaube, die meisten haben das falsch gehabt, weil die nur das gesehen haben, Zieltext, und dachten, okay, Zieltext, das heißt Paralleltext, aber es gehört zum Hintergrundtext. Was ist damit gemeint, Kenntnis des Zieltextempfängers? Zum Beispiel, es gibt, also wir übersetzen etwas, also wie wir das bei diesem Lebenslauf gemacht haben, ne? Also Deutsch, also Deutsch ins Englische. Und also es ist hier wichtig zu verstehen, ob die Leute hier in Indien verstehen können, was ein Abitur ist, und wenn nicht, dann wie wir das übersetzen, das wäre dann anders. Dass wir Hintergrundinformationen über über das indische Bildungswesen haben. Was wären ähnliche, wie sagt man, Qualifikationen im Vergleich zu Abitur? So, wir informieren uns über den indischen Hintergrund, ne? Über den indischen Zieltextempfänger, über welche Funktion also wird für meinen Text in der Zielsprache vorgesehen. So also das ist, man kann das auch so sagen, die Arbeit, also die ganze Recherche, die man vor dem Übersetzen beginnt, das kann man auch dann als Hintergrundtext nennen. Ja, und ich glaube, was war der Grund, warum die meisten das als Paralleltext geschrieben haben? What made you write that? And those who
gave the correct answer, what was the reason that you gave the correct answer? Was it tukka bhidna or what was it? Shibani, did you get it right or wrong? Ich denke falsch. Okay. Ja, also ich war verwirrt wegen Zieltext und dann, also unter Zeitdruck habe ich dann irgendwas also einfach Ja, geklickt. klar. Ja. Das verstehe ich, ja. Und weil diese diese falschen Signale da sind, ne? Zieltext, so one immediately thinks of, okay, das muss dann ein Paralleltext sein. Aber hier ist ja ein Hintergrundtext gemeint, weil man... Ja, Chitwan, bitte. Das Wort Empfänger, also kann uns zu der richtigen Antwort führen. Also bei mir wird es repariert, so es tut mir leid für die Hintergrundgeräusche. Wir beschäftigen uns sowieso mit dem Hintergrund, da brauchen wir auch solche Geräusche. Ja, ja. So, so das Wort Empfänger, also das ist die Zielgruppe. So, das hat nichts mit der Sprache zu tun, anstatt mit der Information, mit dem Wissen. Genau. Deswegen ist die richtige Antwort Hintergrundtext und nicht Paralleltext. Alles klar. Okay, danke für den Tipp. Hier glaube ich, die meisten haben das richtig gehabt, außer pragmatische Texte. Was ist mit lexikalischen Mitteln gemeint? Was versteht man unter Lexika, lexikalische Mittel? Gautam? Knowledge of what? No, Yeah, Saif? Very good. Yeah. knowledge of words and phrase and idioms like that. Right. So that is why it belongs to the parallel text. What about textuelle Mittel? What do we mean by that? Was sind textuelle Mittel? Zum Beispiel, Chitwan, bei mir irgendwo in der Nachbarschaft gibt es auch Reparatur, bestimmt hört ihr auch hier Geräusche. Okay, aber ja, textuelle Mittel. Sagen wir mal, ihr habt einen Vertrag bekommen, den ihr, also einen deutschsprachigen Vertrag, den ihr ins Englische übersetzen sollt. Ja, und ihr lest dann etwas, how are contracts drafted, tips for drafting contracts, what kind of structures are used, whether passive is used more often, passive voice or active voice, all this, das alles gehört zu dem textuellen Mittel. Also das, because it's beyond words now, ne? It is talking more in the sense of how to draft your text. On the Right? syntactic level, that means. What do you mean by syntactic level, Deepti? That means about the construction of the sentences and all. Yes, right. Okay. Ja? Then we go to the pragmatische Aspekte bei Vertextungsmitteln. Hier sehen wir, dass die Hälfte das richtig hatte, die andere Hälfte nicht. Okay, wir wissen,
jetzt, dass es auch zu Paralleltext gehört. Was versteht man aber unter pragmatischen Texten? Entschuldigung, pragmatischen Aspekten. Dass wir mehr an die Praxis glauben und nicht an Theorie, also thinking realistically and sensibly. That is that is a more philosophical statement in that sense. Here, what is meant by pragmatische Aspekte? Also, I mean, that, but also things like, let's say, what should be the typical layout of a contract? How are how is a wie sagt man, Beipackzettel? How is this? I mean, when you buy a medicine, you have these, information, a leaflet kind of a thing, no, with the medicine, where it gives you things like dosage, who should take it, who should not take it. So even in that, there are different conventions in different languages, you know. So what goes in a typical German Beipackzettel, what goes in a British Beipackzettel. Das alles gehört auch dann zu den pragmatischen Aspekten. Was bedeutet Vertextungsmittel? Hier bedeutet es einfach bei der Übersetzung. Pragmatische Aspekte bei der Übersetzung. So kann man das auch lesen. Okay. So, is this a bit clear? Why I'm asking this is because the next part that I'm going to do is give you some examples where you have to then decide whether that example is for Sachkenntnis der Textnachricht or Kenntnis des Übersetzungsinitiators, Kenntnis des Zieltextempfängers und so weiter, lexikalische Mittel, textuelle Mittel oder pragmatische Aspekte bei Vertextungsmitteln. Shall we move to that? Namita, can you give one more example for pragmatic? So I gave you the example of, let's take a look at our text. What is our text talking about it? Let's just go back to it. And nee, I have got the wrong text. 1 second. Hilfsmittel. Ja. So, Sie können zum Beispiel konventionsspezifisch oder kommunikationsspezifisch sein. For example, if you see here Usanzen der Textanordnung bei Kochrezepten. So if you take this example, I think we discussed this in Kochrezept, how in English one uses that imperative without a kind of imperative, and we found that in German also we use a similar thing. But for, I think here only she mentioned, or I read somewhere in Spanish, a different convention is used. So knowing that, so das gehört dann auch. Or Dosierungsvorschriften. When I was giving this example of Beipackzettel, so wie sie vom pharmazeutischen Hersteller für den Arzt oder für den Patienten auf dem Beipackzettel formuliert werden.
oder der Arzt sie dem Patienten direkt übermittelt. So in German, if you read a German Beipackzettel, you will find it is very, very detailed. Whereas in the British context, it is much shorter in nature because the doctor usually then gives these information, some of the information to the patient, which are there in a German Beipackzettel. So here again, you see a different, pragmatische aspect. Uh, Then they have like im Bereich der Kommunikationssituation, ob der Text durch Hören oder durch Lesen aufzunehmen sein soll. So, hörverständliche Texte haben eine grundsätzlich andere Textur im Vergleich zu leseverständlichen Texten. So, how if some, or even think of it of subtitles, if you have to create subtitles, would you then put the whole thing that is being said in the dialogue in written form, or a subtitle has to be shorter in nature? What do you think? I mean, I'm sure most of you do watch serials and films with at times with subtitles. Do you find that they say exactly the same thing that the actor or actress is saying? No, not always the same. Why? What could be the reason behind it? I think maybe, like you said, they're not supposed to be very long. It should convey the message. Yeah, why shouldn't they be long? Think of it Because you're from a supposed to practical point of view. read Yeah, it while, as in, then the next dialogue comes, you don't have a lot of time to read it. exactly. I mean, our ears uh, take in information much faster than our eyes, no? So, here again, you are seeing this pragmatische aspect. Okay, Chitwan? Yeah, yeah. What will the difference, like you gave the example of the contract, no? So what is the difference then in textueller Mittel und pragmatische Aspekte? So, see, textuelle Mittel are, let's take the same thing, that contract, yeah? So, on the one hand, you have, I gave this thing of what kind of draft, how to draft, what kind of language should one use, passive and more of passive voice, less of active, etc., etc. Now, if the same thing, let's say this contract has to be, there is a marriage contract, yeah, and you need, and you have to, this marriage contract was signed in India, and let's say you have to now get it translated into German. What kind of layout does the German marriage contract have? Does it also have things like how many witnesses, what kind of things should be there, which maybe are not there in a It relation to the seal text, no? Like seal Sprache. yes, Hmm. yeah. So in that sense, Okay. yeah. And I mean, I was not. When you look at my examples, maybe it will be a bit more clear, and then we can again come back to it. Yeah. So let me just share this. Where was it? Let me go to the next quiz.
where I have done the Beispiele. Should I put the code in the thing? Please join. This quiz is again it's not about speed that you have to do it fast. I have in any case timed it 2 minutes for each Beispiel, so you have more than enough time. The idea is that you think about those Beispiele and then put them with the correct Mittel. All right, so already 9 people are there. Who is missing? Chitwan is there. Deepti is also there. Gautam, yes. Saf is there. Rishubi, yeah. Sherry, yes. Shibani, yeah. Sumit, yeah. Everyone is there. Great. So we can start.
Seid ihr alle fertig? Ja. Wer ist noch nicht fertig? Trishula? Trishula, bist du fertig? Nein, Ma'am. Okay, I don't know sag what is einfach, wenn du happening. fertig bist, dann diskutieren wir. Ja?
Trishula, can we stop the quiz now and discuss it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thanks. Okay, jawohl. Wieder, wer hat wie viel bekommen und so weiter. Das ist für uns nicht wichtig. Was für uns wichtig sind die Fragen. Aber warum? Was will er? Er will, dass wir uns nur das anschauen. Uff. Ja. Womit hattet ihr Probleme? Nummer 1, was war die richtige Antwort? Habt ihr diese Meldung schon bekommen, was die richtige Antwort ist? Shivani? Das bekommen wir nach jeder Aufgabe. Okay, so dann wisst ihr, was die richtige Antwort ist. Was ich jetzt wissen möchte, ist, warum denkt ihr, dass das die richtige Antwort ist? Just because I have said so? Or what did the text help you in understanding where my example is fitting with that? Or Meine erste Frage war anders. Ja, das ist die 6. Frage eigentlich. yeah, because it shuffled it, but if we look at it now, number 1, and what was the correct answer for it? Sachkenntnisse der Textnachschrift. Okay. So what kind of Sachkenntnis is he getting? What is the translator doing? Er liest einen Fachartikel über Solarenergie und deren Anwendung in Europa, damit er mehr Kenntnisse bekommen kann. Richtig, über Solarenergie. Ja, jawohl. Okay. Die zweite Frage, was ist die richtige Antwort? And in fact, this is the Beispiel I have in that sense picked up from the text itself. What is the correct option for it? Kenntnis des Übersetzungsinitiators seiner Intention und des Ausgangstext Entstehungshintergrunds. Okay. And why is that the correct answer, Shivani? Also here because then he will understand by reading about the marketing strategy of the company and their products, like what the intention is, and then how he will translate will depend on that. Yes. So if let's take die Werbung für Coca-Cola. Die kann in jedem Land anders sein, aber hinter diesem ganzen Übersetzen in verschiedenen Kulturen gibt es trotzdem ein Konzept, ne? Ein Marketingkonzept. Und das muss der Übersetzer wissen, um das in seiner Zielsprache auch bei der Übersetzung hervorbringen zu können. I see so many wrongs here. Was war so irreführend?
what made you all choose the wrong answer? I haven't read this option. Kenntnis des Zieltextempfängers. That's why I just read Kenntnis and Übersetzung. I haven't read this one. That's why I chose the wrong one. Ja, that is one thing. So als Übersetzer darf man natürlich nicht diesen Fehler machen, dass man etwas nicht liest. Aber ja, das ist dann, das war der Grund, warum du das falsch gemacht hast. Wie war es bei den anderen? Warum hattet ihr das, habt ihr die richtige Wahl nicht getroffen? Was war irreführend? Habt ihr mich gehört? Hallo? Yes, ma'am. Ma'am, I read this marketing strategy in the question, and I thought that we need this strategy for the target group. That's why I opted for the seal text and fingers. Okay, so you just read the first part, and you Yeah. read the second part, but didn't Yes, read yes. it very carefully. Okay, Hmm. but do you think now this option that this belongs to Kenntnis des Übersetzungsinitiators, is it the correct answer, Deepti? Do you agree with it, or you have a doubt? Because through doubts only concepts get clear. So it is important Yes, to I have doubts. still don't agree with the first option. Okay. I think second should be the correct one. Had this, okay, let's take this. Kenntnis des Zieltextempfängers und des Zieltextfunktionsfeldes. The translator, again, the Coca-Cola thing, yeah. The translator has got this thing that he or she has to translate the cola advertisement into Hindi, for example. Yeah. Now, if I know that I have to translate it into Hindi, I also need to understand what kind of what how does Coca-Cola market its stuff? What what does it want to highlight? A drink which can be enjoyed with friends, a drink which is cool, a drink which is meant a drink which is meant for outdoor activities. What is the kind of concept that this company has, which is its what we call USP, the unique selling point? That now, keeping all this in mind, keeping these factors in mind, I have to translate it for an Indian public. Yeah. Now I also need to know what does the Indian public want? Who am I addressing within India? Youngsters or elderly people, etc. So now there are two things. One is knowing my customers in that sense, knowing who is going to look at my Werbung. Now that will be Kenntnis des Zieltextempfängers. But knowing what the company is manufacturing, what is its idea, why does it promote its product in a particular way, all that belongs to the Kenntnis des Übersetzungsinitiators und seiner Intention und des Ausgangstextentstehungshintergrundes. Okay, Deepti, I mean, can someone help? I have a feeling that I haven't been able to explain so well. Can someone help and give some more examples?
maybe through that discussion, things will get a bit clearer? Like in this question, it is only like you are reading the marketing strategy of the company, and like for which they have to do the Werbung. Like we are not reading anything about the seal land, like the people of, like you said, like India. We are not reading about them here. We are just reading about the company. So that will be Übersetzungsinitiator. Initiator. Huh. So, like, to understand the why they are doing it, what is the purpose of translating this, what is the strategy of the company. Maybe Okay, that. ma'am, got it. Got it, Okay. ma'am. Yeah. Yeah. Thanks. Let's go to the third one. Here again, I see 50-50. Uh, who would like to speak about this? What was the correct answer, by the way? You can even guess what is, according to you, the correct answer. Deepti, what do you think is the correct answer? मैम ये seal text and fingers. Exactly. क्यों? क्या मैम क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि Übersetzer wants to listen. वो जो साइटुंग है वो किसके लिए है और उसका लेजर कौन है? तो अब तुम्हें दोनों के बीच का सेकंड और थर्ड का डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes. Okay. Someone who gave the wrong answer, I want to ask hear their opinion. And there is nothing like, being ashamed of कि मैंने ये गलत आंसर दिया and all that. I mean, I hope that we all know that, na? So it's more, the idea is to understand these things. Are you all getting late for any class, or why is no response coming? Next class is at 2:30. So then we don't, I mean, I will just finish with this today. I don't have, I mean, I had planned something else, but that will get done now in next class, which is tomorrow. Yeah, please respond. Nummer 4, na? Here, bitte. And Shibani and Trishula, then we will continue with the Katarina Rice, na? Morgan. Okay. Yeah. Yeah. And then if time permits, we will come to Scopus theory also, because Katerina Rice is still left. Here is lexikalische Mittel. It is lexikalische Mittel. Okay, warum? Fachausdrücke. Yeah. So you have all these signals. Yeah. Even though I did it wrong, but that's okay. Yeah. Huh. So that's Fachausdrücke, like expressions. So that has something to do with words, with knowledge of words in the language, in English. Right. So it is at the level of words. Then the fifth one, most of you got it correct. Okay, and what was the correct answer here? Textuelles Mittel. Correct. Why, Deepti?
Because here it says that der Übersetzer informiert sich über die verschiedenen dichterischen Mittel, die ihm zur Verfügung stehen. And we discussed earlier that it is nothing but the syntactic thing in the language, that is how can we construct a sentence. So Mm. she's saying about the how can she write write her poem in different manner Yes. by So, using different sentences. yeah, by using different poetic devices, like for Yeah. using, figures of speech, etc. What kind of metaphors are there? All those things. Okay, Hmm. Dankeschön. Und Nummer 6, hier die Mehrheit hat es falsch. And this also shows that, pragmatische Aspekte was not so clear. Okay, um, let's read the example. Rishubi, will you read it out? Yes, ma'am. Ähm, Eine amerikanische Firma will einen Vertrag an ihrer Handelspartner in Syrien schicken und lässt ihn deshalb ins Arabische übersetzen. Die Übersetzerin informiert sich über die Ausdrucksweise eines typischen arabischsprachigen Vertrags in Syrien. Okay, and I think was the reason why you all got confused because of the term Ausdruck? Did that lead to the wrong choice, Chitwan? I think I did this correct. Acha, you did. I Um, haven't seen. I mean, I'm just looking at 3 and 7. Maybe it's someone else who has got it wrong. What made you uh, not opt for pragmatische Aspekte? Okay, even what do you think could have made people not choose the correct option? Maybe we can look into the minds. Yeah, maybe because of Ausdrucksweise, like we can confuse it with lexikalische Mittel. Maybe. Yes, so that was one thing. Uh, why did you get it right, Shibani? Yes. What made you choose that? The This was correct the option. example that you had given of the I know. Vertrag. Actually, that was, I mean, when you all asked me, I couldn't think of any other example. Yeah, Uh, so that's why I had that in mind, that like how is the Vertrag in Arabischsprachigen, also wie ist ein arabischsprachiger Vertrag in Syrien? So that's why I selected pragmatische Aspekte. hmm. So I mean, it deals with the whole convention in that sense, no? That is what we need to remember by pragmatischen Aspekten. It is beyond textuelle Mittel and lexikalische Mittel. Uh, I don't know if this has helped you all in, thinking about Hintergrundtexte and Paralleltexte. Once again, I would suggest that you all, whenever you sometime, I mean, you have some time, do think about all these things. Ja? Und wir sehen uns dann morgen. Und wie gesagt, Shibani, ich werde dann morgen doch nicht, vielleicht doch nicht mit Scopus-Theorie anfangen können, aber mal schauen. Hast du schon Katharina Reis gelesen? Ja. Hm. Und Trishula, du auch, ne? Trishula ist da, ja. So, und dann vielleicht werde ich nur je nachdem, wie viel Zeit wir übrig haben, vielleicht werde ich dann nur eine kurze Einführung in die Scopus-Theorie geben und dann das nächste Mal, wenn wir uns sehen, detailliert uns damit auseinandersetzen. Ja? All right? Okay. Ja.
Okay, dann. Tschüss, Leute. Tschüss, ma'am. Danke. Danke, Dankeschön. tschüss. Tschüss. Danke. Bitte.